Hello and welcome to DD Nagaland. And in the studio, we have with us the panel, Dr. Sudovela, Medical Officer, State TB Cell, and Mr. Ainato Yepto, Deputy Director, Mainstreaming ANSEC. He is also the President of Voluntary Blood Donation, KOHIMA. As we celebrate 75th Independence Day, the government desires to initiate efficient, transparent, and accountable governance. And NACO, as part of its effort to support this effort of India at 75th, they have initiated 3 programs, HIV, TB, and blood donation, as 3 main thematic programs to take it to the people, to the young people in the schools, to the young people who are enrolled in Red Ribbon Clubs, to the young people who are enrolled in adolescents education programs, to the young people in schools and colleges. And we have our experts, the panel here. We will talk to them and get to know more about the programs and activities that they have planned. Well, Doctor and Ainato, welcome to the studio. And as New India, we want to know more about this concept of New India at 75. Ainato, would you please explain? Sure, thank you. New India at 75, as we all know, like it's not only about like National AIDS Control Organization or Health Department alone. It's been covered by every department, institution in India. So NACO also in line with that, we are going ahead with this campaign, and this under this New India at 75 under Azadi Ka Amrit Mahotsav. So in this campaign under NACO, there will be a 3-phase campaign manner. Okay. And then the topics will be on HIV, TB, and blood donation. So the first phase under the national level, it was flagged off in 12th of August during International Youth Day. So in the state level, we are going ahead with the first phase. So that's it, like to focus more on the HIV, TB, and blood donation, especially with the college students and school students, so that they can get the accurate knowledge or information regarding HIV, TB, and blood donation, so that they will be the brand ambassador or when it comes to like healthy living or healthy lifestyle, so that they can serve themselves as well as encourage people to remain healthy and focus on these very important topics. So Ainato, is this campaign happening in all the districts of Nagaland, and would you like to tell us more about these activities? This campaign too, like in Nagaland, we have selected only 8 districts. There is 8 high HIV prevalence district. So in the first phase, we have selected 25 schools and 25 colleges. So these in the state level, we have called a state level committee that is headed by Principal Secretary Health and Family Welfare as the chairperson. And in the district level committee is headed by Deputy Commissioner as the chairman or convener of this campaign. So under these state level as well as district, all the line departments like related to youth related department, they are involved in this campaign, so that we can together work together and then create the awareness on HIV, TB, and blood donation. So yeah, that's it. 25 schools and 25 colleges in every phase. So there will be 3 phases. 3 phases, and you have selected 8 high prevalent HIV districts of Nagaland, and you're going to reach out to 25 schools and 25 colleges. Okay, Doctor, I'll come to you with the question on TB, but before that, let me put one question to Ainato once again. Ainato, as this campaign is going to address HIV, TB, and blood donation, would you like to first tell us on the scenario of HIV, and at the state level or at the district or even at the why the 8 HIV high prevalence state? Before going with the HIV scenario, I just want to highlight more about New India 75. Okay. We are conducting 2 activities in the sense, like the first phase will be on
awareness, that is on HIV, TB, and blood donation. So right after awareness, we'll be conducting online competition based on this topic, 3 topics, and then on 4 more, in the sense like on film your thoughts, or like voice your thoughts. The social media and the online campaign that is going on. I'm a avid follower of your team. So it will come in this period. So it will be online, and it will involve our students, and the competition involves a cash prize as well as a certificate. So coming back to the HIV scenario in Nagaland, like Nagaland to like is the second highest prevalence state when it comes to HIV, with 1.15 adult prevalence rate. That is estimate of 2017. So in Nagaland is like top 2 in India. Second highest quadu northeast in India de it to do notice all over India de number 2 in us. So that is very scary, and very we should take up this topic or subject matter very seriously. Kile to highest India la highest there, second highest. Our main concern to Joan Chokra Chukri, in the sense when you look at the age between like 15 to 24 kushik to 13% HIV durin ase. Aru 24 to 34 kushik to are more like 43% ase. So when you combine 15 to 35 years laga combine kushik to almost coming up to 55% of people HIV lagina thake to Joan Chokra Chukri, and these are the most productive age. So mon concern ekta ase to pura manu itu campaign to involve ho lage, especially the students, college students and school students involve hogina tai la khani nolibe itu kiniam prevent kurbo itu janibo parile to beshi bhalo. Dear viewers, ekta time thagise moi khan jawan thaga damde to HIV sub program hobo, seminar hobo, conference hobo, workshop hobo, ki naam ko bhi meeting ekta ase golo to HIV laga meeting ana krina thagise. So ekta time de manuhan HIV laga meeting khan bhi attend kurubula alchi lagise, but ennaga damadom kura karne HIV to morhan bishi manu janibole parise. HIV to ki hoy edu morhan bishi manu janibole parise. Holibe etia bhi HIV to ase aro etia aina to bora kwa nisna Nagaland to HIV thakia to second, India the second highest ase ko ase. To itu do bal position no hoy edu karne mon sob manu miligine aro particularly jawan chokra chokri khan mon sob manu mon digine HIV ki ase, HIV janibole lage aro aina to apnar khan laga social media ekta la kiba thage na and sex ko neki. Yes, and sex na or Nagaland State AIDS Control Society. To social media platforms kan the Facebook te moi do bishi follow kure aro tahan competition ki khan kura khan itu han bi bishi moi like bi kure, comment bi kure. Itu nisna apnar bi join kurbi social media and sex laga platforms kan de tahan la handles kan de jagine sabi aro keep yourself updated aro atta school atta district te 25 schools 25 colleges ahibula ase. To apnar school apnar college te aisogla apnar lucky apni janibo idu khobor janibo idu ana mon digine interest digine idu participate kurule lage koigine mor laga site te bi morom bra mangi di ase. Edia mohan TB ki ase idu doctor logo janibo. Dr. Dr. Sadavala, you are the medical officer, State TB Cell. And so you are the right person to ask this question on the second theme, which is the TB. So let's begin with the basics. What is tuberculosis? Okay, this tuberculosis, known as TB, is an infectious disease caused by a germ called Mycobacterium tuberculosis. And so it usually affects the lung, but it can affect any parts of the body except the hairs and nails. So this is caused by Mycobacterium tuberculosis. So TB. And what are the symptoms of TB and what should a person do on having the symptoms? Okay, this TB can attack any parts of the lung, as I've said, but usually it attacks the lung, which is the most affected organ, and so the most prominent symptom is the
cough which persists for 2 weeks or more, and other associated symptoms like fever and night sweat, weight loss, loss of appetite, and there will be weakness, fatigue, also pain in the chest, and also like cough with blood in the symptoms. So these are the common symptoms. Doctor, before I go to Ainato on HIV again, I just want to ask, what are the routes or the ways TB get transmitted or what? Yes. Okay, TB it usually get transmitted through air. So if suppose someone is having the TB and if he or she coughs out, then the droplets, the germs will be expelled out. So if anybody is nearby, then this person is high chance of getting the TB from that person. I see. So I'll come back to you on some issues with the TB, but Ainato, how are HIV transmitted and how can it be prevented? So there are 4 major routes of transmission, in the sense like if you are HIV positive and if you are having unprotected sex, so like it do HIV lagi jago, mane condom chola nai, only like protection chola nai. So from unprotected sex you will get HIV, in the sense your partner is like one of your partner or one is like HIV positive. Number 2 is like from parent to child way, only be ama pra bacha ge, in the sense when the mother is like pregnant, itu time de dawai ekta khaw lage ama. Acha. तो दवाई तो निवरापिन भी कोई तो दवाई खाई से बोले तो तला बच्चा तो positive होले chance नहीं. Only when the mother is like positive and give birth, तो इतो द अम्मा बड़ा बच्चा के लगाई दो positive हो जाओ बच्चा भी. तो इतो ऐसे एक ता और एक ता तो needles and syringes कोई exchange of needles and syringes or not exchange injecting drug users or needles and syringes, in the sense पहिला दे in Nagaland de suru time de injecting drug users khambai HIV beshi thakje prevalence rate only be ite to mode of transmission alag te jaje to time de itu nishna like ami drugs khase ami positive ase ami la needle do aro apni ke share guse to apni bi HIV lagi jabo aur last to koile de itu blood and blood product ko only blood transfusion example jodi aji apni accident hoise aro ekjon na jane manula khun lilise to khundu blood bank de jaigina proper screening hang green hai to jodi utu manula khundu HIV thakise to aro apni ki hali chuklu to lagi jabo to charta main rasta idu ase. Acha aro idu prevention koile to beshi simple ase hoy mane in the sense like ABC ami ando HIV la program de mone ABC of prevention koi. A means like abstain from sex or abstinence from like alcohol, drugs. Mane itu apni nijur la gao do rukhao parile do beshi aram, in the sense it is a young chokra choki ko ase abstinence or myang ko dekhe like sex before marriage to nagrubi o kurile bi ni protection chalabi holi pare tok to abstinence ile mudu aru drugs abstain guru ko asle do time tane amian mudu aru drugs khan kadam de amian la brain do high thake to tate to bab nai ko na thaki nai ni protection not like na casual sex khan kurilo to tai ba HIV an lagi jai idu kone amian do koi abstinence A. B do be faithful with your partner. D अपनी तो relationship जैसे boyfriend girlfriend ऐसे और भी शादीशुदा हो से तो like be faithful, just keep one partner so that itu तो सफा रास्ता से, in the sense माके मोटा बिलोड़े हुए से जुदी itu पारे नाई गुले दो अमी हम कोई C for condom चलागी so that अपनी multiple partner boyfriend बिशा से girlfriend बिशा से बिराय ऐसे party करे से to condom chalabi, in the sense so that protection thak bole HIV nalage bole or other related disease like STI han nalage bole to ABC itu bujo parile to bishi kahani to aram ase prevention to. Acha that's very nice. A B C itu jani bi ko ase. Now A for anar no hoy de, A for apple bi no hoy idhor na ido HIV laga feel de HIV la dunia de A B C itu janibi tanaka hole to HIV prevention tagula parubo aro fatafak HIV kenaga lage itia aina to bura kwa nisna sex idu ekta unprotected sex aro parent to child transmission itu bi ekta ase holi parent to child transmission lagade kenaga prevent kurubo kwa do aina to iman sundur bura koise iman bal khobor mohange diche jodi ekta maiki
bacha bukhi ase enega hole tu morom pra jagina HIV test kuribi dusra test khan bi ene to ANC check up khan du lage hole bi HIV test kuribi aru nije status janigina thagina doctor logo advice logina ekta doctor khan jane moi na jane hole bi doctor khan bra neverapin koigina ekta kiba dawai die koche to itu dawai disogla bacha jonom hoa demde HIV na lagi bole chance bishi high ase koche aru itu khana lukai kine he thagise और নহলে HIV status भी ना जाने किना थाकी सो अना कुरिने बच्चा डिलीवरी कुरि सो गुले तो HIV होबले चांस बिस्सु हो जाए बच्चा के मोरम न होय इदु गने सर्विस अवेलेबल আছে मोरम ब्रा इतु जानिबि एतिया नीडल सिरिंज ब्लड इदु हान सब को আছে ब्लड डोनेशन करबो गुले तो ब्लड सब स्क्रीनिंग होय इदु आने মই इदु मन शांति एतिया पहिला 80s 90s early itu time then is na dawai injecting drug users itu kan Nagaland bishi thagise hero bishi thagise eta edu committee hoise holibe eta do mohan doctor khan du bacha injection lobole jaisa gule ekta maribo dusra maribo ana nokure to itu nisna jodi komba manu itu program sai thaga khan apni itebi itu kuri ase gule do needle syringe to share no kuribi itu share kurile na jane to HIV to forehead te nelike hoy mola forehead dangor ase holi yada nelike na janibo duone itu sharing no kuribi itu ko ase etia aino to apni koa hisab pra moi bujia do poila do needle pra HIV bishi lagi deise etia do sexual route pra HIV bishi ahi ase hoina no hoy okay so that any koi dibi then Nagaland do 92% do currently through casual sex or sexual route was ami han like HIV positive cases to moi do aro ko kobule nai tade apni he babi sabi aina to bra ki koise idu babi bishi serious babi bole laga kotha ase HIV kole do itu bishi serious ase doctor apni ge aro ahi bole mon do TB la kotha koi theise to TB bimar do কি হয় আপনার itu কই দিছে আৰু টিবি কেনেগা মানুকে লাগে এটো বি কই দিছে তো ইমান বুই খেলাই দিছে এটা তো মন শান্তি কৰু লাগানে কবি টিবি তো বিমাৰ তো ভাল হয় না নহয় yes TB to ভাল হয় না কিতিয়া patient curable আছে yeah TB is curable so কিতিয়া patient TB হয় তো তাই suspect নলি তাই presume করে কি তাই TB expose হইছে না উলে তাই জায়গানে TB তো test করব লাগিব তোমান এটো district TB center সব district 11 district আছে আর district microscopic center ইনাবি আছে তোমান এটো 52 centers আছে all over Nagaland আচ্ছা তো তাহান hesitate না করব লাগে জায়গিনে তো নিজের কে টেস্ট করবি জলদি টেস্ট করিনে ডায়াগনোজ করিছে গলে জলদি ট্রিটমেন্ট লইছে গলে 100% কিউরেবল আছে ডক্টর মই Nagaland State AIDS Control Society laga flyers kan IEC kan de idu kan de jana hisab de HIV aro TB du hand to hand anaga handshake kurigine he birai goise na idu la relation to ekbar explain kuri dibi oi ni ko they are brothers sisters indiga koina HIV and TB acha so kile ase gole do because TB is the most common opportunistic infections among the HIV individuals infected so and it is a ki koile major cause of mortality among the HIV individuals and tahan any in HIV patients to thick pra initiate kurilibi ART dawai to khaise gulibi bishi risk as a hala life to TB infect kurule so in India they say like 55 to 60% of AIDS reported case had TB so it is one of the most common leading cause of death in people living with HIV or AIDS there तो TB तो सबसे common infection है अच्छा तो इतो अर्ने ता इनिगा related है ना तो इतो बरा आजकल दवाई भी IPT or TPT we call TB preventive therapy उन्हें HIV positive है तो गुले ता हंगे इतो दवाई दो prevent TB prevent करूँ करने अच्छा इतो अच्छा तो इधो HIV और TB दो साथी बाय हो गए बिशी बिराय और इधो सबसे डांगर opportunistic infection हो जैसे among PLHIV और अनेका होइसे गुले दो wealth hope कमती हो जाए होइली भी खुशी खबर दो TB ला दवाई भी आसे और PLHIV करने भी
tala dawai bi ase dawai matlab Prevent aina to kuru. piche de detail de explain kuri dibi idu tahan ki service pa ase na holi moi aro apni ke ekta khudibula mon thaga du what are the complications of TB diseases na itu ekta question dibula mon thagise Acha, depending on the side of involvement of TB in the body na what they involve with TB do age to kwanishna itula hisapra complications to way in kwanishna joint damage ho jai acha aro lung damage bhi ho jai to brain involve hole brain damage ho to man itu ke meningitis ko acha aro kitia spinal cord khan involve ho spinal pain khan thakibo na to back pain ho stiffness ho to itu the one of the most common complications of tuberculosis ase acha doctor ekta manu jodi TB bimar laga dawai kha start hocho gule kitya bi stop nukru ada de na charibula lage ko adu hosa ase oi du TB dawai do khaise gule do miss na kru bole tala dose to miss na kru bole kile gule do itu kitya miss hoi jai na itu ina chalo piche de do drug resistance hoi jai dawai do gap thakibo kumba do few days hobo kumba do months nishina gap hoi jai to gap 1 month nishina gune khaisule dawai do tai ki khase itu iman kam na kuri jabo acha to ina hole to tai drug resistance case te ahi jabo to itu garne ಇದು ಬಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ আছে মোহন পাবলিক kan জানিবলে লাগা দু না আইনা তো আপনার কে হুদিবুল মন তাগা দু এইচআইভি লাগা কেস তে এইচআইভি লাগা ফিল দে কি সার্ভিস পাই তিয়া মোহন Nagaland to government to bishi bal kam kore in the sense from center starting from center Nekola program there to N6 TV we have this ART center or ART plus could be or link ART center to aate jabi apni positive will be chinta iku nai because the services kan do pura free ase dawai kan do mane judi risky behavior good ekna positive will be tate ba life khatam ho nai ami itu exactly so there is a life beyond being HIV positive kila mane services bishi ase counseling laga la treatment na laga aru age de madam ko anchina doctor ko anchina HIV positive TB thagile bi ite to link कुटिना काम करे तो TB ला दवाई भी पाई जाए तो HIV ला दवाई तो ART only anti retroviral therapy or treatment कोई तो ये तो लाइफ लॉन्ग আছে just like अपनी BP ला दवाई खान छना तो लाइफ लॉन्ग खाई देखले तो अपने लाइफ तो ये 20-30 years इकु मन चिंता नहीं you will live a very healthy moi sati kan HIV positive ta तो আমি हाना सती हम भी ऐसे कुंबा इते 30 years भी बचे से दवाई खाई किना तो नि BP निस्ना दवाई हो जाए अलबि सोसाइटी दे अलप स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन थाकी जाबा कुंबा अलप चिंता थाके अलबि ताते कॉन्फिडेंशियल আছে इन द सेंस डॉक्टर और काउंसलर तो हिम बिवादते কথা কই থাকবো আৰু দৱাই দি থাকবো আৰু ৰেগুলাৰ খাব লাগে আৰু মেইন ইম্পৰ্টেন্ট টু এডাৰেন্স টু দ দিস থিং লাইক টাইমিং দে খাব লাগে আৰু একবাৰ বি ষ্টপ না কৰিব লাগে তো সার্ভিসেস আমি হান ইটা এভরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল দে ART সেন্টার আছে আৰু কোনবা দো ART প্লাস থাকিবো কোনবা দো ART সেন্টার কোনবা দো লিংক ART হান থাকে তো তাতে নি যাবি নি মেডিসিন পাই যাব আৰু যদি HIV লা সার্ভিসেস अवेलेबल করমু জেলে টেস্টিং খান ললিবি प्राइमरी सेंटर वाली किना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वाली किना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाबी ताते नि HIV टेस्टिंग पावो फ्री ब्रा सब ते आसा कॉन्फिडेंशियल तला से बिशी तो अपनी पॉजिटिव भी कुन गिबी ना को तो सर्विसेस थिंग ना से और आगे दे आमी आमा लागो देखछे इन्फेक्टेड मदर प्रेग्नेंट होन दे आमा एकलो नय राइट आफ्टर बर्थ बच्चा भी दवाई खाइले दो तो इतो तो इनी पॉजिटिव ना हो तो बच्चा तो इनी इनी बाहल बो जन्म हो और इनी नॉर्मल लाइफ हो মই বেশি জানে মই সাথীগান HIV পজিটিভ আছে না ইনফ্যাক্ট একটা HIV পজিটিভ একটা HIV নেগেটিভ বাচ্চা পায় ইদু HIV নেগেটিভ না আনগাবি ফ্যামিলি মই ইদু বেশি জানি আছে ইদু মানে ইদু I mean all of us সব মানবি খবর লই কিনে বই খাই কিনে থাকি না যাবি ইয়াদা মোরখান ডক্টর আহি কিনে আছে TB লাবি মোহনকে কইছে দাৱাই আছে মোহনকে আইনা তোবৰা কৈছে HIV লাবি খবৰ বি লাগে কলে দিব সার্ভিস বি কি লাগে সব দি আছে এটো কাৰণে মোহন সব তো পাই আছে আৰু এটো মই TB HIV আনা কোৱাতম দে এতিয়া মোহন TB মানু যদি একটা মানু TB লাগি না আছে ট্রিটমেন্ট দি আছে কলে আৰু তা লাগা আলাগ কিবা বেনিফিটস গভর্নমেন্ট বৰা মদক কৰিবলৈ না কিবা থাকে নেকি
benefits as under the program na NTP ko itu the National TB Elimination Program as to benefits like NPY ko to itu to like nikshe portion yojana ini ase itu the nutritional benefits to the TB patients like a TB patient which gole do nutrition support dibo karne nutrition itu karne tage itu benefits there to itu kon pai gole do TB patients to tai jodi ekta manu TB patients diagnose hoise na enia gushe gole do tai eligible ase bolibi ini na hoigine tai notify guru lage mahan la government la set up te ekta web application ase to nikshe portal de tage to itu han guru bole do department logo ahise bole modok kurigine kuri dibo na district TB center নহলি district microscopy center de tai ahigine test kurigine diagnose jugule to tahambra he tade staff kamra he enter gudibo modok kuri dibo titia ina gurishugule tai itu nutritional benefits to every month tai treatment tala full course treatment lo tak to 500 per month pabo dai to itu tai laga benefits ase aro alag 500 taka bhi pabo 500 per month pabo acha to 6 months treatment ase gule tai 6 months 500 inika pabo acha nutrition benefit to matlab cash hai diya ase man cash na de jo man direct benefit transfer goe sida patient la account de transfer gore acha sob government bra kiman moda kuri ase etia mohane jani kine avail kuri kine kiba kurula lagibo aro jani bole karne kole to DOORDARSHAN sai thakibi apnar Nagaland DOORDARSHAN sai thakibi to jani bole mohan khobor do sob ani kine di thakibo doctor khan sab khan ai kine janai dibo etia mohan age de suru kura nisna tinta theme koi thagise etia apni bhi babi thego third to kon ase babi thego aina to loya udilo third team do ki thagise third team do blood donation acha to blood donation opor de apnar kiba mohange koi dibo ami president ase KOHIMA volunteer blood donors association langa to blood to alag program nisna manu bishi focus na kore bishi importance na de होले भी ब्लड लाग्या तमते तो सब खुजली मरी गिने बिसरी तके ना like when you need help or when something happened to you that ही अपनी को ना खुजली लगे ना खून बिसरे आमी president ऐसा आमी आले association आमी आंदो volunteer blood donors association KOHIMA itu nisna अलग network district भी network of blood Indian nisna भी इसी किस्म मजा NGOs भी तो आमी आम बिशी दुख पाई कुले तो like राती 11 12 TV phone call आये खून लगे ऐसे इतु इमान यूनिट लगे ऐसे किडनी डायलिसिस करे ऐसे नॉले कैंसर पेशेंट और एक्सीडेंट हुए तो ब्लड तो कौन जना आर्टिफिशियली बनाओ ना पड़े इतु तो निजुला बॉडी गाँव देवर ही बनाए आर्टिफिशियल बनाओ पारे कुछ के लिए आमियान ब्लड ला तो इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलंटियर ब्लड डोनेशन तो आमियान तो ये भी डिस्कस भी ना करो और भी आर्टिफिशियल ना पड़े तो मनु की हेल्प करे जुदी आमी खून लगे ऐसे अपनी मुगी दिवो मुझे ला ब्लड मैच कर सकते तो और आमी तो इला लोगो तो मनु के जनरेट करना life to nutun life di thai to ko anjna blood to very important subject ekta ase oli manu bishi focus na kore aru government bi olop tate kumba parte negligence pe jai example like system te do ase like storage kan holi bi donors association kan noli NGOs kan itu hani helpline number noli tahani manu ke contact kuri na khun bisari de to blood donors association kan ni unsung heroes ase ni babilobi bishi ase moi bishi manu jane etia mohan time bi bishi jaise fatafak ekta duita hodi bolo mon taga to etia kon blood donate kurule paribo bishi simple ase apni 18 years punjibi 18 years punjila apni vote bi dibo pare itu nisna 18 years punjila apni khun dibo parbo till 65 years tok apni laga gaw saw pura thik thakbo lage like bp hemoglobin do 12.5 থাকিব লাগে আৰু আপনি লাগা বডি weight to 45 kg থাকিব লাগে সো ইতু হান হকানি ব্লাড ডোনেট কৰিব লাগে আৰু within 72 hours or 24 hours কইলে লাইক ইতু মাজো দে তুই মুদুহান নাখাব লাগে আৰু দাৱই হান নাখাইনা থাকিব লাগে আৰু লাইক 6 to 3 months or 6 months ভিতৰতে আপনি মেজৰ মাইনৰ সাৰ্জাৰি কৰি શકলে ইতু হান না পাৰব অলি কোৱা নিচিনা আপনি হেলথি ফিট এন্ড ফাইন ইকু গাও সাও ইকু বিমাৰ নাই ইতু হান খুন দিব পাৰে 18 to 65 years তক তো एक महीना दे किमान बार दिबुला परिबो
एक महीना तो नहोइकिन साल दे 4 बार गयो हामी अन्त that means every 3 months एक बार दिबो परे every 3 months एक बार दिबले पारिबो एक महिना নহয় खाली एकटा युनिट लो युनिट इन द सेन्स 350 ml एकला लो एकटा ब्लड डोनेशन कैंप पे एकटा बोतल लइसे गोवादो बोतल নহয় बोतल নহয় इतो छोटो साइज 350 ml 350 तो इतो साल दे 4 बार दिबो पारबो अच्छा अच्छा আৰু খুন্দু হদাই ইতে আমি কথা কৈ আছে তো আমি লাগাও দে খুন্দু জেনারেট কৰিছে তো চিন্তা বি নাই ডোনেশন কৰিছে কলিবি যাইবি দিবি আৰামৰা আৰু তাতে নি এক্সট্ৰা সুপ মুরগি সুপ খান খাবলে কো কাম নাই পানি হি তি খাবি রাইট আফটার ডোনেশন চলো চলো ডক্টর আপনি কি একটা হুদি বলে মন লাস্ট কোয়েশ্চন ব্লাড ডোনেশন কৰিবলে লাগে না না লাগে কৰিব লাগে to Blood- save lives. Yes. It's very important. I think we should encourage blood donation. So dear viewers, Mohan doctor bhi ko aise blood donation dibole lage. I know to bhi ko aise blood donation dibole lage. Moi bhi jane ase blood donation to bishi important ase. Aro moi tu ekta bottle loi lobi ko ase to hole bhi bottle na lobo ase 350 ml he loi aro ek sal de 4 bar 4 bar দিবলে পারে গছে তো কোয়ার্টারলি হিসাবতে হেলথি থাকিলে হইছে ইদু কারণে আপনার একটা মানুষকে মদক করব গলে তো আপনার হেলথি থাকিবে ফিট থাকিবে তেনাকা হলে আপনার তো মদক করবলে পারব পয়সা ওলাই কিনা টাকা পয়সা নেদিলেবি খুন হেলথি থাকিনে দিবলে পারা ইটো সবচেয়ে ডাঙর কথা খুন দিবলে বই লাগি কিনে মই নিছনা খুন দিবলে বই লাগি না থাকিব পিছতে লাগিয়া তেমতে কান্দি কিনে মৰম পৰা খুন লাগি হ এ পজিটিভ বি পজিটিভ কি কৈ কিনে বিৰাই না থাকিবি নিজৰ বি দিয়া শিকিবি দেন লাগিয়া তেম দিবি পাব ইটো আৰাম পৰা পাই যাব লাষ্ট আইনা তো ব্লাড ডোনেশন দিব গলে কোদে যাই না দিব আপনি নি স্টুডেন্ট আছে গলে তো কলেজ দিবি ক্যাম্প খান লাগে তো ইনভলভ করবি তারে রেড রিবন ক্লাব থাকে তারে এনএসএস থাকে তাতে করবি হলিবি খুন দিব যাইছলে ইনি সিধা ব্লাড ব্যাংকতে যাবি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে থাকবো আরাম বা খুন দি দিবি না রিল্যাক্স বনাই যাবি খুন দিবলে অকো প্রবলেম নাই ইদু কারণে সব জায়গাতে যাইনে দিবলে পারে হেলথি থাকিনে যাইনে দিবি আজি আমার খান নিউ ইন্ডিয়া মোহন 75 इंडिपेंडेंस डे लगा नाम ब्रा मोहन डिस्कशन कुरा दे HIV TB आरो ब्लड डोनेशन ला कथा কৈছে डॉक्टर आइना तो আপনার খানকে বেশি থ্যাঙ্কস আইকিনা নাগাল্যান্ড দূরদর্শন তে স্টুডিও দে আইকিনা টাইম দিকিনে আমার ভিউয়ার্স খান লো কথা কই দিয়া গানা বেশি থ্যাঙ্কস Thank you. থ্যাংক ইউ বাই